Guys, so this video is more about the gold, GOLD gold, which is now currently 6,600 rupees, more expensive thing on this world. So, which makes middle class family very difficult even to buy 1 gram of gold. So, we'll talk more about this. We'll talk what makes the gold prices go up. We'll talk about should you buy the gold, shouldn't you buy the gold by the end of this video, what is making the gold prices high. So, before getting in, I want to discuss about this very small thing where the countries is also buying the gold. It's not about an individual who is thinking about the investment. Even the countries, recently China is like putting lot of gold in its reserves. Not just China, other countries also is buying lot of gold. So that is one thing. And the second thing I would talk is that supply and demand concept. Supply and demand concept ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡು, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. There are few factors which is driving the gold prices go up. First factor is that economic uncertainty. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ರೇಲು, ಗಾಜಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದೇರ್ ವೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಶಟ್ ಡೌನ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಗಾಟ್ ಡ್ರಾಪ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಫೈಡ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ 1 lakh ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ FD ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 7%, ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಮೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ FD ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಗೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎ too much of supply gold? No, there is a limited amount of the gold in this world. Mining agli amount of the gold percentage in the world is very less, and it's not an easy process to mine a gold alva. The supply is less. So anta onsara situation bandaga investors ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they want to put their money in the gold, they want to buy the gold. Supply is less, demand is more during such crisis, ಅಂತಂದಾಗ prices also will increase. That is first factor which is driving the prices of the gold to go high because of this geopolitical tensions. First factor ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 6% ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ 1 kg ಆ್ಯಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇ 1 kg ಆ್ಯಪಲ್ನ 12 rupees ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊತೀರಾ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ 2 rupees ಆರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ 10 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ದೇ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟಡಿ, ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 rupee ವಿಸಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಹಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ 1 rupee ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟು ಬೀಟ್ ದಟ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಗೋಲ್ಡ್. Supply is limited, the demand for it is high, so the prices is also high. Second factor artha idu. Third factor is currency fluctuations. Before going to currency fluctuations, all the gold which a country buys from a different countries, it's not just India al matra mining agala, ella kadenu mining agutte. So if the India wants to buy a gold from a different country, all the things is quoted in terms of US dollar. ಏನಕ್ಕೆ US dollar, why not other dollar ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that's a standard thing, because ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆಗಲಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಂದು ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ US ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾನೆ, ಇವಾಗ 1 gram is equal to $1000 ಅಂತ ಅಂದಾಗ $1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 1 gram ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ US. ಸೊ ಈ $1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ US, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಏನಾದರೂ 1 rupee ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So it not just depends upon India, it depends upon the US also, because it's ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಡಾಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 83 rupees ಇವತ್ತಿನ ರೇಟಿಗೆ. ಐದರ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಡಾಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಾಲರ್ ಏನಾದರೂ ವೀಕ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್, ದ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಏನಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ US that there will be an interest rates cut down in this year 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು FD ಮೇಲೆ 7% ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ US, ನಾಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 5% ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2% ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು, ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ಲೋವರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 7% ಇರೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಲೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5% ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ದ ಡಾಲರ್ ವೀಕೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇವರೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು US ಡಾಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. US ಡಾಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು $1000 ಇರೋದು ಡಾಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ $1.83 ಇರೋದು $1.70 ಬರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿನಗೆ ಗೋಲ್ಡು ವೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ಚೀಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, US ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು $1000 ಅನ್ನೋದು $1.83 ಇರೋದು $70 ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. But there are speculations that there will be 3 interest rates cut down for this year. So that's why the prices also is going very very up. Okay, that is one major reason which is driving it up. So now coming on to the ending part of this video, so should we buy the gold or shouldn't we buy the gold is the question. So as there are speculations that interest rates cut downs happen, so if that happens, the US dollar weakens, so the price of the gold in US decreases, so the amount of the demand to buy the gold increases and the prices also goes up. So if that happens and geopolitical tension continues, then definitely gold prices go up and up. There are experts say that by 2025 April there will be a peak for an gold. It will hit the peak. So that's what the speculations is that. So if this continues, then prices will definitely go up. Will definitely go up. So you know what you are supposed to do it now. Should you buy or shouldn't you buy? Please take your decisions accordingly. Thank you.